Page 212. Day 2. At 7:15 on the next morning, ... he never touched hard, within quote, HARD, drinks. Word notes and annotations, villainously fitting, not fitting well at all, mananshoই নয়. Stiff, adjective, hard, shokto. Squeaky, adjective, producing a short, sharp, high-pitched sound, ক্যাচক্যাচে শব্দ সৃষ্টিকারী. Bill, noun. US note, আমেরিকায় টাকার নোট. The state is capital. Civil government is distinguished from individuals, ecclesiastical authorities. কোনো ব্যক্তিবর্গ বা পোপ বা গির্জার এখতিয়ার বহির্ভূত কোনো অসামরিক প্রশাসন. Rehabilitate, verb, restore to normal life, punarbason dewa. Prosperity, noun, the state of flourishing, samriddhi. Cigar, CIGAR, noun, a cylindrical roll of tobacco leaves for smoking. Churut, 9762. In jail, prisoners are identified not by name but by numbers. As a prisoner, Jimmy Valentine's identifying number was 9762. জেলখানায় বন্দীদের পরিচয় নামে না দিয়ে সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়. বন্দী হিসেবে জিমি ভ্যালেন্টাইনের পরিচয়বাহী সংখ্যা হল 9762. Chronicled, verb, past, recorded, নথিভুক্ত. Disregarding, participle, not taking into consideration, ignoring, গ্রাহ্য না করে, পাত্তা না দিয়ে. Restaurant, noun, a place where one can buy and eat meals. Restaurant, যেখানে একজন খাবার কিনে খেতে পারে. Liberty, noun, the state of being free. Freedom, mukti, স্বাধীনতা. Broiled chicken, roasted chicken, ঝলসানো মুরগির মাংস. Leisurely, adverb, acting, proceeding or doing something without haste. তাড়াহুড়ো না করে, মন্থর গতিতে. Depot, DEPOT, noun, in US, a small station where trains or buses stop. আমেরিকায় ট্রেন বা বাসের স্টেশন বা থামার জায়গা. Boarded, verb, past, got on, চাপলো. State line, the boundary line between two states in the US. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি রাজ্যের মধ্যবর্তী রেখা. Cafe, CAFE, a coffee house, 9. Cafe, noun, a coffee house, কফিখানা. Alcohol is not usually served in British or American cafes. ব্রিটেন বা আমেরিকার কফিখানাগুলিতে সাধারণত মদ পরিবেশন করা হয় না. Shook, SHOOK, verb, past, to take somebody's hand and move it slightly up and down, করমর্দন করা. Bar, noun, a long wide wooden surface where drinks etc. are served. পানীয় ইত্যাদি পরিবেশের জন্য চওড়া কাঠের তক্তা বিশেষ. To buck, BUCK, against, to oppose something in a direct way, কোনো বিষয়ে সরাসরি বিরোধিতা করা. Balk, BALK, verb, to hesitate. As at an obstacle, কোনো কিছুতে বাধা পেয়ে থেমে যাওয়া. Unlocking, participle, opening lock, তালা খুলে. Rear, 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 noun, the back part, পিছনের দিক. Just, adjective, exactly, একই অবস্থায়. Collar button, button used in collar, কলারের বোতাম. Eminent, adjective, famous, renowned, বিখ্যাত. Detective, noun, a police officer or a person whose job is
to investigate crimes and arrest criminals, goenda. Overpowered, verb, past perfect, had subdued by superior strength, গায়ে জোরে পর্যুদস্ত করেছিল. Arrest, verb, to capture with the authority of law, গ্রেফতার করা. Pulling out, taking out, drawing out, টেনে বা হিঁচড়ে বের করে. Dragged out, drawn out by force, জোরে টেনে বের করে এনেছিল. Dust covered, adjective, full of dust, covered with dust, ধুলোয় ভর্তি, ধুলোয় ঢাকা. Gazed, verb, past, stared, looked at something for a long time, অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল. Burglar, noun, one who breaks walls for burglary, সিন্দুক ভাঙা চোর. Tools, noun, plural, instruments, যন্ত্রপাতি. Burglars' tools, implements used by a person who enters a house illegally with the purpose of stealing. বেআইনিভাবে যে অন্যের বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে ঢোকে তার দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি. Latest, adjective, most recent, আধুনিকতম. Design, noun, DESIGN, model, pattern, নকশা. Drills, noun, plural, a machine with a pointed end for making holes. ফুটো করা যন্ত্রবিশেষ, তুরপুন. Punches, noun, plural, tools for cutting holes. ফুটো করা যন্ত্রবিশেষ, ছেনি. Clamps, noun, plural, a tool for holding things tightly. কোনো কিছুকে শক্ত করে ধরে রাখার যন্ত্রবিশেষ, clamp. Page 213. Jimmies, Gimmies, noun, plural, short metal bars used to break open windows. জানালা ইত্যাদি ভেঙে খোলার জন্য ব্যবহৃত ধাতু নির্মিত ছোট দণ্ড. Augers, AUGERS, noun, plural, a kind of drilling tool used generally by carpenters. সাধারণত ছুতোর মিস্ত্রিদের দ্বারা ব্যবহৃত ছেঁদা করা যন্ত্র. Novelties, noun, plural, articles having originality and newness in them. স্বকীয় ও অভিনব নতুন সামগ্রী. Seltzer, SELTZER, noun, water that contains small bubbles, soda jol. Hard drinks, plural, liquor or wine, মদ. বাংলা লিপিতে পাঠ. At 7:15 on the next morning, Jimmy stood in the warden's outer office. He had on a suit of the villainously fitting, ready-made clothes and a pair of the stiff, squeaky shoes that state furnishes to its discharged compulsory guests. The clerk handed him a railroad ticket and the $5 bill, which the law expected him to rehabilitate himself into good citizenship. And prosperity. The warden gave him a cigar and shook hands. Valentine, 9762, was chronicled on the books, quote, pardoned by governor, unquote, and Mr. James Valentine walked out into the sunshine. Disregarding the song of the birds, the waving green trees, and the smell of the flowers, Jimmy headed straight for a restaurant. There he tasted the first sweet joys of liberty in the shape of a broiled chicken and a bottle of white wine, followed by a cigar, a grade better than the one the warden had given him. From there he proceeded leisurely to the depot.
He tossed a quarter into the hat of a blind man sitting by the door and boarded his train. 3 hours set him down in a little town near the state line. He went to the cafe of one Mike Dolan and shook hands with Mike, who was alone behind the bar. "Sorry we couldn't make it sooner, Jimmy, me boy," said Mike. "Sorry we couldn't make it sooner, Jimmy, my boy," said Mike. "But we had that protest from Springfield to buck against, and the governor nearly balked. Feeling all right?" "Fine," said Jimmy. "Got my key?" He got his key, went upstairs, unlocking the door of a room at the rear. Everything was just as he had left it. There on the floor was still Ben Price's collar button that had been torn from that eminent detective's short band when they had overpowered Jimmy to arrest him. Pulling out from the wall a folding bed, Jimmy slid back a panel in the wall and dragged out a dust-covered suitcase. He opened this and gazed fondly at the finest set of burglar's tools in the East. It was a complete set, made of specially tempered steel, the latest designs in drills, punches, brushes and bits, jimmies, clamps, and augers, with 2 or 3 novelties invented by Jimmy himself, in which he took pride. Over $900 they had cost him to have met at a place where they make such things for the profession. In half an hour, Jimmy went downstairs and through the cafe. He was now dressed in tasteful and well-fitting clothes and carried his dusted and cleaned suitcase in his hand. "Got anything on?" asked Mike Dolan genially. "Mister," said Jimmy in a puzzled tone, "I don't understand." "Me," said Jimmy in a puzzled tone. "I don't understand. I am representing the New York Amalgamated Short Snap Biscuit Cracker and Frazzled Wheat Company." This statement delighted Mike to such an extent that Jimmy had to take a seltzer and milk on the spot. He never touched hard drinks. বঙ্গানুবাদ। পরের দিন সকালে 7:30টায় জিমি কারাধ্যক্ষের বাইরের অফিসে এসে দাঁড়ালো। তার পরনে বেয়াড়া রকমের বেখাপ্পা সস্তা রেডিমেড স্যুট, পায়ে শক্ত ক্যাঁচক্যাঁচে আওয়াজ তোলা জুতো, যেগুলো সরকারের তরফ থেকে তার অবশ্য রক্ষণীয় অতিথিদের ছাড়া পাওয়ার পর বরাদ্দ করা হয়। কেরানিটি তার হাতে একটি রেলে ভ্রমণের টিকিট এবং একটি $5 নোট তুলে দিল, যেগুলির সাহায্যে আইন রক্ষকেরা মনে করেন যে সে সুনাগরিকত্ব ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিজের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে। কারাধ্যক্ষ তাকে একটি চুরুট দিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন। জেলের রেজিস্টারে গভর্নর কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত ভ্যালেন্টাইন কয়েদি নম্বর 9762 এই মর্মে তথ্যাদি নথিভুক্তির পর জিমি ভ্যালেন্টাইন জেল থেকে বেরিয়ে রোদ ঝলমলে বাইরের জগতে পা রাখল। পাখিদের গান, সবুজ গাছেদের হিল্লোল এবং ফুলের সুগন্ধকে উপেক্ষা করে জিমি সোজা রওনা দিল এক রেস্তোরাঁর উদ্দেশ্যে। সেখানে সাদা মদ সহযোগে ঝলসানো মুরগির মাংসের মাধ্যমে সে তার স্বাধীনতার প্রথম স্বাদটুকু উপভোগ করল। তারপর সে একটা চুরুট সেবন করল, যার স্বাদের মান কারাধ্যক্ষের দেওয়া চুরুটটার চেয়ে 1 ধাপ উঁচুতে। সেখান থেকে অলস ভঙ্গিতে মন্থর পায়ে সে এগিয়ে গেল রেল স্টেশনের দিকে। স্টেশনের দরজার পাশে বসে থাকা এক অন্ধ মানুষের টুপিতে সে আলতো করে একটা সিকি ডলার ছুঁড়ে দিল এবং তার ট্রেনে চাপল। 3 ঘন্টা বাদে 2 প্রদেশের সীমানাবর্তী একটি ছোট শহরে এসে সে নামল।
সে জনৈক মাইক ডোলানের কফিখানায় গেল এবং সেই মাইকের সঙ্গে করমর্দন করল, যে তখন বারের পিছনে একা ছিল। পেজ 214। দুঃখিত জিমি, আমরা ব্যাপারটা ইচ্ছে আগে মেটাতে পারিনি, মাইক বলল। কিন্তু স্প্রিংফিল্ড থেকে সরাসরি প্রতিবাদের বিরোধিতার মুখে আমরা পড়েছিলাম, আর গভর্নর তো প্রায় বেঁকে বসেছিলেন। যাই হোক, ভালো আছো তো? খুব ভালো, জিমি বলল। তা আমার চাবিটা আছে? সে তার চাবিটা নিল এবং পেছনের দিকে একটা ঘরের তালা খুলে ওপরতলায় গেল। যেমন অবস্থায় সে ঘরটাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, প্রতিটি জিনিস ঠিক সেই একই রকম আছে। মেঝের ওপর তখনও পড়েছিল বেন প্রাইসের জামার কলারের বোতামটা, যেটা বিখ্যাত গোয়েন্দাটির শার্টের ব্যান্ড থেকে খসে পড়েছিল জিমিকে গ্রেফতার করার জন্য তার সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়। দেয়াল থেকে একটা ভাঁজ করা বিছানা টেনে এনে জিমি দেয়ালের প্যানেল সরিয়ে টেনে হিঁচড়ে একটা ধুলোয় ঢাকা সুটকেস বের করে আনলো। সুটকেসটা খুলে পরম মমতা ভরা দৃষ্টিতে সিন্দুক ভাঙা চোরের প্রয়োজনীয় প্রাচ্যের সবচেয়ে সুন্দর যন্ত্রপাতির সেটের দিকে তাকালো। সব দিক থেকে সম্পূর্ণ একটা সেট, বিশেষভাবে শান দেওয়া ইস্পাতের তৈরি, সাম্প্রতিকতম নকশা তুরপুন, ফুটো করার যন্ত্র, হাতলওয়ালা গর্ত তৈরির যন্ত্র, খোঁচাযুক্ত শাবল, ক্ল্যাম্প, ছ্যাঁদা করা যন্ত্র, আর জিমির নিজের উদ্ভাবিত কয়েকটি অভিনব সরঞ্জাম, যেগুলো নিয়ে তার নিজের খুব গর্ব ছিল। ওই যন্ত্রগুলো কিনতে বা বিশেষ এক জায়গায় বানাতে জিমির $900 বেশি খরচা হয়েছিল। আধ ঘন্টার মধ্যে জিমি নিচের তলায় নেমে ক্যাফেতে ঢুকলো। এখন সে রুচিসম্মত এবং মানানসই পোশাকে সজ্জিত, তার হাতে ঝাড়া মোছা করা সুটকেসটা। কি কাজ টাজ কিছু জুটলো নাকি? উষ্ণ আন্তরিকতার সুরে মাইক জিজ্ঞাসা করল। হকচকিয়ে যার ঢঙে জিমি বলল, আমাকে বলছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি নিউ ইয়র্ক অ্যামালগ্যামেটেড শর্ট স্ন্যাপ বিস্কিট ক্র্যাকার অ্যান্ড ফ্রাজলড উইট কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করছি। জিমির এই বক্তব্যে মাইক এত আহ্লাদিত হলো যে জিমিকে ওখানে দাঁড়িয়েই এক পাত্র সেলসার মেশানো দুধ পান করতে হলো। সে কখনো মদ ছুঁত না। Gist. At 7:15 on the next morning, Jimmy came again to the warden's outer office. The clerk gave him a train ticket and the $5 bill. The $5 were supposed to help him become a better man. The warden gave him a cigar, and shook hands. Jimmy left the prison and took a train to another town. There he met up his friend, Mike Dolan. After picking up his key from Mike, Jimmy went to his room above Mike's restaurant where he had lived before Detective Ben Price arrested him. সারমর্ম। পরদিন সকালে 7:15 জিমি কারাধ্যক্ষের বাইরের অফিসে এলো। কেরানি তাকে ট্রেনের টিকিট এবং $5 বিল দিল। $5 তাকে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে, এই কথা ভেবেই দেওয়া হয়েছিল। কারাধ্যক্ষ তাকে একটি সিগার দিলেন এবং তার করমর্দন করলেন। জিমি জেল ছাড়ল এবং অন্য শহরে যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরল। সেখানে সে তার বন্ধু মাইক ডোলানের সঙ্গে দেখা করল। মাইকের কাছ থেকে ঘরের চাবি নেওয়ার পর মাইকের রেস্তোরাঁর ওপরে অবস্থিত তার ঘরটিতে গেল, যে ঘরটিতে সে গোয়েন্দা বেন প্রাইস তাকে বন্দি করার আগে বাস করত। Questions and answers, MCQ type, Mark 1. 1. After leaving the jail at a restaurant, Jimmy had D. breakfast. 2. Mike Dolan was the owner of A. cafe. 3. Jimmy's friend who owned a bar was A. Mike Dolan. 4. The name of the detective in the story, Jimmy Valentine, is B. Ben Price. 5. Jimmy had kept his set of safecrackers tools in B. a suitcase. 6. Jimmy's tools include C. clamps and specially designed pieces. 7. The warden offered Jimmy C. a cigar. 8. The suit given to Jimmy at the time of his release from the prison was C. of a villainous fitting,
page 215. 9. Jimmy in the Midwest pretended to be the representative of a company selling B. snacks items like biscuits. 10. After his release from prison, Jimmy had in the restaurant D. broiled chicken and a bottle of white wine. 11. When Jimmy stood in the warden's office, he was wearing C. both A and B. A badly fitted suit, B. stiff, squeaky shoes. 12. Just before releasing Jimmy from the prison, the warden A. repeated the advice, B. wished him luck, C. both A and B. Answer D. None of these. 13. Jimmy finished his breakfast with a cigar. Answer C. Better than that the warden had given him. 14. Mike Dolan was the name of D. Jimmy's old friend. 15. The value of Jimmy's whole set of tools was B. $1,000. 16. The warden gave Jimmy C. a cheap cigar and a handshake. 17. Which of Jimmy's actions gives a clue to his plans when he is released from prison? C. He takes up the job of a sales manager. 18. What does Jimmy's suitcase contain? B. Jimmy's suitcase contains 10 sets of expensive suits to reinvent himself as a gentleman. 19. Mr. Jimmy Valentine walked out into the dash C. forest. 20. In the nearest restaurant, he had the dash of his choice, C. meal. 21. Jimmy had dash the collar button from the shirt of Detective Ben Price, A. yanked. 22. Jimmy stared happily. 22. Jimmy stared happily at the dash set of safe crackers tools, B. fairest. 23. Jimmy was dressed in a dash well-fitting suit, A. handmade. 24. The word stiff means A. straight. 25. The word squeaky means B. squashy sound. 26. The number Jimmy got in the jail was C. 9762. Annual Exam 2015. 27. Ben Price was a B. detective. WBTS Set 2. Short answer type mark 1. Answer in a complete sentence. 1. What did the clerk at the prison give Jimmy Valentine? Answer. The clerk at the prison gave Jimmy a railroad ticket for traveling and a $5 bill for his rehabilitation. 2. Why did the clerk give Jimmy Valentine a railroad ticket and a $5 bill after his release from the prison? Sample question WBCHAC. Answer. The clerk gave them to Jimmy because the law expected him to rehabilitate himself into good. Page 216. Citizenship and prosperity. 3. What was the number of Jimmy Valentine during his stay in prison? Answer. During his stay in prison, the number of Jimmy Valentine was 9762. 4. Who is the investigator in the story Jimmy Valentine? Annual Exam 2014, Melia Raicharan Vidyapith. Answer. In Jimmy Valentine, Ben Price is the investigator. 5. How did nature look when Jimmy was released and came out of the jail? Answer.
When Jimmy came out of the jail, nature looked beautiful with the birds singing, the waving green trees and the fragrance of flowers everywhere. 6. What did Jimmy Valentine do first after coming out of the jail? Answer. After coming out of the jail, Jimmy Valentine first headed for a restaurant where he enjoyed a broiled chicken and a bottle of white wine and smoked a cigar of good quality. 7. How long did Jimmy take to reach the small town where he used to live? Answer. It took Jimmy 3 hours to reach the small town where he used to live. 8. How much did Jimmy give to a blind man before boarding his train? Before boarding his train, Jimmy tossed, TOSSED, a quarter of $1, that is 25 cents, CENTS, into the hat of a blind man sitting by the door. 9. Whom did Jimmy Valentine meet first after his release from jail? Answer. After his release from jail, Jimmy Valentine first met one Mike Dolan in his cafe. 10. Where had Jimmy put his suitcase? Answer. Jimmy had put his suitcase in the hollow of the wall in a rear room upstairs in Mike Dolan's place. 11. How much did it cost Jimmy to procure the burglar's tools? Or, how much did the tools of Jimmy cost? WBTS set 3. Answer. It cost Jimmy over $900 to procure the tools of burglary. 12. Sorry, we couldn't make it sooner, Jimmy, ... Why was the speaker sorry? Answer. Mike Dolan was sorry because he and his associates could not arrange for the release of Jimmy from prison sooner. 13. Which company did Jimmy claim to be representing? Pannalal Institution. Answer. Jimmy claimed to be representing the New York Amalgamated Short Snap Biscuit Cracker and Frazzled Wheat Company. 14. What did Jimmy's suitcase contain? Annual Exam 2016. Answer. Jimmy's suitcase contained a complete set burgling tools, the latest designs in drills, punches, braces and bits, jimmies, clamps, and augers, with 2 or 3 novelties invented by Jimmy himself. Page 217. 15. What did Jimmy enjoy in the restaurant? Annual Exam 2017. Answer. In the restaurant, Jimmy enjoyed a broiled chicken and a bottle of white wine. Analytical/descriptive type, marks 5, word limit in about 100 words. 1. Describe the contents of Jimmy's suitcase. Why does he gaze fondly at them? জিমির সুটকেসের সামগ্রীগুলির বর্ণনা দাও। কেন সেগুলির দিকে জিমি মমতা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল? 3+2. Answer. Jimmy's suitcase contained a complete set of burglar's tools made of specially tempered steel. It had latest designs of drills, punches, braces and bits, Jimmy's clamps and augers, AUGERS. It had 2 or 3 novelties invented by Jimmy himself. Mark 3, para. Jimmy gazed fondly at those tools because it was the finest set of
burglars' tools in the East, E capital. 2 or 3 of items were novelties invented by Jimmy himself. So he was proud of them. They helped him to carry on his profession of safe cracking successfully and skillfully. Besides, he spent a large sum of over $900 for procuring the set. His professional success was largely associated with those expensive tools. জিমি সুটকেস সিন্দুক ভেঙে চুরি করার উপযোগী বিশেষভাবে শান দেওয়া ইস্পাতের তৈরি যন্ত্রাদিতে ভর্তি ছিল। এর মধ্যে ছিল অত্যাধুনিক ডিজাইনের তুরপুন, পেরেক ঠোকবার যন্ত্র, বাঁধুনি ও সাঁড়াশির মুখ, বিশেষ ধরনের শীতকাঠি, লোহার মজবুত আংটা এবং ছ্যাঁদা করার যন্ত্র। এতে ছিল এমন 2-3টি অভিনব যন্ত্র যা জিমি নিজের উদ্ভাবিত। প্যারা জিমি পরম মমতায় এই যন্ত্রগুলির দিকে তাকিয়েছিল, কারণ এটি ছিল পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে নিখুঁত চুরি করা সরঞ্জামের সেট। 2-3টে জিমির নিজের উদ্ভাবন, তাই সে সেগুলির জন্য গর্বিত ছিল। সেগুলি তার সিন্দুক ভাঙার পেশা সফলভাবে ও নিপুণভাবে চালানোর কাজে সাহায্য করত। তাছাড়া সে $900 চেয়েও বেশি টাকা খরচ করেছিল সেটটি জোগাড় করতে। তার পেশাদারী সাফল্য মূলত নির্ভরশীল ছিল এই দামি যন্ত্রগুলির ব্যবহারের ওপর। 2. Retrace Jimmy Valentine's course of action from the moment he is granted parole to the time he reaches his room. জেল থেকে মুক্তিলাভের পর থেকে তার নিজের ঘরে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে জিমি ভ্যালেন্টাইন যে কাজগুলি করেছিল তার একটি বিবরণ দাও। Answer. On being released from the jail with a railroad ticket and a $5 bill given on behalf of the state, Jimmy Valentine went straight to a restaurant to enjoy the sweet taste of liberty. He breakfasted on a broiled chicken and a bottle of white wine. He enjoyed a cigar of fairly good quality and headed in a relaxed manner towards the depot. At the door of the station, he threw $0.25 into the hat of a blind man. Then he boarded his train. It took him 3 hours to reach his little hometown. He went to the cafe of Mike Dolan and shook hands with him. After a brief exchange of pleasantries, PLEASANTRIES, he took from Dolan the key of his room, went upstairs and unlocked the door of his room. রাষ্ট্রের তরফ থেকে দেওয়া একটি রেলের টিকিট আর $5 একটা নোট সঙ্গে করে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জিমি ভ্যালেন্টাইন সোজা পৌঁছে গেল একটা রেস্তোরাঁয় স্বাধীনভাবে স্বাদ উপভোগ করতে। সাদা মদ সহযোগে মুরগির মাংস দিয়ে সে প্রাতরাশ সারল। সে মোটামুটি ভালো মানের একটা চুরুট সেবন করলো। অলস ভঙ্গিতে এগুলো রেল স্টেশনের দিকে। যাওয়ার পথে স্টেশনের দরজার সামনে বসা এক অন্ধ লোকের টুপিতে সে আলতো করে একটা সিকি ডলারের মুদ্রা ছুঁড়ে দিল। তারপরে সে ট্রেনে চাপল। তার নিজের ছোট্ট শহরে পৌঁছতে তার সময় লাগলো 3 ঘন্টা। সে মাইক ডোলানের কফিখানায় গেল এবং তার সঙ্গে করমর্দন করলো। খানিক হালকা কথাবার্তার পর সে মাইক ডোলানের কাছ থেকে তার ঘরের চাবি নিয়ে ওপরতলায় গিয়ে তার ঘরে তালা খুলল। 3. What did Jimmy Valentine do from the time he got out of the jail till he met Mike Dolan? Annual Exam 2017. জিমি ভ্যালেন্টাইন জেল থেকে বেরোনোর পর মাইক ডোলানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পর্যন্ত কি করেছিল? Answer. Jimmy got out of the jail and took a train to another town where he met with Mike Dolan. But before that, disregarding the song of the birds, the waving green trees, and the smell of the flowers, he headed straight for a restaurant. There he ate a broiled chicken and sipped a bottle of white wine. Then he enjoyed a cigar, a grade better than the one the warden had given him.
From there he moved leisurely to the depot. He tossed a quarter into the hat of a blind man sitting by the door, and boarded his train stop. In 3 hours he reached the little town. He went to the cafe of Mike Dolan and shook hands with him. জিমি জেল থেকে বেরোলো এবং অন্য একটি শহরে যাওয়ার ট্রেন ধরল, যেখানে সে মাইক ডোলানের সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু তার আগে পাখিদের গান, আন্দোলিত সবুজ গাছ এবং ফুলের সৌরভ উপেক্ষা করে সে সোজা এক রেস্তোরাঁয় গেল। সেখানে সে ঝলসানো মুরগির মাংস খেলো এবং 1 বোতল সাদা মদ পান করলো। তারপর কারাধ্যক্ষের দেওয়া সিগারের চেয়ে ভালো একটা সিগার ধরালো। সেখান থেকে এসে সে ধীরে সুস্থে ডিপোর দিকে এগোলো। দরজার পাশে বসে থাকা একজন অন্ধলোকের টুপির মধ্যে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে সে ট্রেনে চড়ল। ছোট শহরটিতে পৌঁছতে তার 3 ঘন্টা সময় লাগলো। সে মাইক ডোলেনের ক্যাফেতে গেল এবং তার সঙ্গে করমর্দন করল। নেক্সট, পেজ 218, Day 3.